Right. Good evening to you all, my dear students. Let's start today's session. Dal manam select karagandi dino. I have selected a lesson. It is your 19th lesson. Dahanam vini paadam. Right? 19th lesson of your grade 10 syllabus. That means this is the first lesson of the second part of your textbook, right? Second part. What is the lesson name? Logarithms. Logarithms, there are two lessons. This is first one. Logarithms, there are two lessons. This is first one. Then take your online class writing book and write down 19th lesson logarithms. This is very important lesson. Today, uh, I plan to complete first part of the logarithm lesson. Then very next Saturday in the physical class, I will complete the second part. That is my plan. We will see with the time what happen. Anyhow, let's try to complete logarithms part 1. Now you all listen to me. Before start this lesson, මේකැල පටන් ගන්න කලින් තමයි we have to recall things that you learned in grade 9 related to indices. Indices කියන පාඩමට පාඩමේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත ටික පොඩ්ඩක් recall කරන්න ඕන. I want to recall those things because they are very important to conduct this lesson. පුතේ අපි indices වල ඉගෙන ගත්ත ඒවා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ logarithms පාඩමට. Right? නිසා ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා බලා ගන්න indices. I think you remember this. The result of multiplying 2 by itself 5 times, 2 times 2 times 2 times 2 times 2, it is 2 to the power 5. That is the starting of the indices now. 2 to the power 5. We know that this is called index. This is base. Index and base. This complete writing, it is called a power, right? And after that, 2 to the power 2 times 2 times 2 times 2 times, likewise 2 multiplied by itself how many times? 5 times. It can be written, it can be expressed 2 to the power 5. Actually, what is this 5? Number of 2's in the expression. 2 to the power 5. මොනවද මේ කියවන්නේ? 2 to the power 5 or 2 to the power of 5. Right. එහෙනම් ටක් ගාලා බේසික් ටික දාගන්නකො ඉන්ඩිසස් වල. Basic, index and base. I think you know these things, huh? From grade 7 last several lessons we have learned these indices. Base, index. Only 11 participants, right? I don't know why, but anyhow I will conduct the lesson because I have no time to wait. Not the hack belwai. Now no time. Base, index. Don't waste time for copywritings, huh? First take a screenshot and start to copy. බලපු this screenshot tag අරගෙන copy කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට if I clean the board, you have the screenshot, then you can complete the remaining part of the note. මම මැකුවත් ඔයාලට ඉතිරි කැලේ screenshot එකෙන් බලලා හරි copy කරගන්න පුළුවන්. That's why first take a screenshot. note එකක් ලියන්න කිව්ව ගමන් first take a screenshot and start to write. After several minutes, I will clean the board. If you couldn't able to complete the note, you have the screenshot. Later, you can complete that. Okay. This is very simple. Then
Right. Okay. Then we will come to laws of indices. For the next subtopic, laws of indices. Laws of indices. Laws of indices. Indices or neeti. First one, मैं बताना 2 to the power 3 times 2 to the power 5. The base is 2. The base is 2 in the second. Then I am put the base second 2 and 2. If you have this kind of expression, I think you remember. And multiplication, na? What is the mathematical operation? Mathematical operation ke naam hai multiplication, ne? 2 to the power 3 times 2 to the power 5. We call this is a product of the powers with the same base. The base is 2 and 2. Make a simplify 2 to the power 3 plus 5. I think you remember this. What is the answer? 2 to the power 8. Right. What is the law then? The law is a to the power m, right, times a to the power n. Actually, this is an application of the law. We will write the law using symbols, right? A to the power m times a to the power n. Two bases are equal in the two powers. Mayat a puthe mayat a, then two bases are equal. Then we can write a to the power, two powers should be added. M plus n. Two powers should be added. එහෙනම් පත් පුතා bases සමාන දෙන්නෙක් ඔයගොල්ලන්ට තිබ්බොත් ඔයාලට powers දෙන්න add කරන්න පුළුවන්. It is the first law. Right, look at the word. Now another example. 2 to the power 5 times 2 to the power 3. No, not times now. Division. 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3. Same base, 2, 2. Base දෙක සමානයි, yeah? And division. Earlier one we had multiplication, na? Earlier one we had multiplication, then make it in a division. What happened? 2 to the power, index of the first one, it is 5. Index of the second is 3. 5 minus 3. Two powers, we have to perform subtraction because we have division here. We have division here. And I'm going to answer 2 to the power 5 minus 3, it is 2. Right, now we can write the second law. A to the power m. This one. This can be written as a fraction also. 2 to the power 5 divided by 2 to the power 3. May division a division can be written as a fraction manner also. May this value divided by the other power. The other power. May division එකෙන් පුතේ fraction එකක් විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න. A to the power m divided by a to the power n equal a to the power m over a to the power n. Same one. May division එකෙන් පුතේ මෙහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. We can write this division as a fraction. First one here, division we can represent using this line a to the power n, a to the power n. What happened? මොකද උනේ පුතේ? Powers then add වුණානේ, subtract වුණානේ. Index of the first one minus index of the second. Then a to the power m minus n. මේ බලන්න. m ගෙන් n minus වෙනවා. m minus n. උඩේ කෙනාගේ යට කෙනා අඩු වෙන්නේ. m minus n. Don't change numerator එකේ power එකෙන් තමයි denominator එකේ power එක අඩු කරන්නේ. Right. It is second law. We can take it as second law. There's no order. Right. Now another one. No need to copy down these examples. Using one example, I will show all of them. मैं बनाने को था मेक a to the power minus 3. This is called a power with negative index. A to the power minus 3. A to the power minus 3. Index is negative now. You can write this negative index one with positive exponents. Exponents, right? A to the power minus 3, we can write 1 over a to the power 3. If you want to change the negative power as a positive one, we have to write it as a fraction with denominator by changing the
negative 1 as a positive මේ a to the power minus 3 කියලා එකක් හිටියොත් පුතේ ඒක positive කරන්න පුළුවන් 1 over දාලා. Right? This one. Now 1 over a to the power minus 3 is there. Now where is the negative power? In the denominator. දැන් පුතේ යට ඉන්නවා නම් negative power කියන එක minus 3 යටනේ. අපිට ගේන්න පුළුවන් උඩට. a to the power 3 වෙන. යට negative කෙනෙක් උනත් if you bring it to denominator numerator it is a to the power 3, that means with positive index. එහෙනම් යට තිබ්බ කෙනෙක් උඩට ගේනවා. පුතේ actually here 1 is there උඩයට මාරු කරා වගේ තමයි but don't write it. if you යට denominator එක 1 නම් ලියන්නේ නැහැනේ. when we come to this ළමයි මේකෙත් නිකන් උඩයට මාරු කරා වගේ තමයි. because here 1 is there but we are not writing that one. Okay, then we can add this called negative index. බලන්න පුතේ a to the power minus m. ඔයාට මේ වගේ කෙනෙක් හිටියොත් we can write 1 over a to the power m. Now grade 9 no. This is equal to 1 over a to the power m. Right? The other one of this. ඒක අනිත් එක. If 1 over a to the power minus n is there, now negative index in the denominator. We can write a to the power n. එහෙනම් ළමයි negative index එක මාරු කරගන්න පුළුවන් positive විදිහට by interchanging numerator and the denominator. Okay, by combining these two මෙන්න මේ දෙන්න අපිට combine කරලා අපිට law එකක් ලියන්න පුළුවන්. this matter මේ a to the power minus m. දැන් මේවා මතක නැහැ කියලා නම් මේවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. මොකද හේතුව this is not the time of teaching these laws of indices. මේවා දැන් මේ උගන්වනව නෙවෙයි recalling මතක් කිරීමක් පමණයි. because already we have done these all in grade 9. දැන් 9 වසරේ නංගි මල්ලිකින් ඕනනම් ගිහලා ඉගෙන ගන්න. මතක නැත්තම් අල්ලගෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මල්ලි එක නංගි කෙනෙක් අල්ලගෙන අනේ මල්ලි පොඩ්ඩක් අනේ නංගි පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා. right? Otherwise no way. a to the power minus m, a to the power minus m. right ළමයි? දැන් උඩත් ඉන්නවා negative index කෙනෙක් යටත් ඉන්නවා negative index කෙනෙක්. right? I want to write both in with positive exponents with positive powers. මේ බලන්න. මේ minus කෙනා පුතේ යටට ගින්නවා. a to the power pattern එක තේරුම් ගන්න. උඩ කෙනා යටට ගෙනහම positive කරගත්තා. යට කෙනා උඩට ගෙනලා positive කරගන්න. එහෙනම් හැම වෙලේම ළමයි negative index positive කරගන්න. උඩ හිටියොත් යටට ගෙනවා. යට හිටියොත් උඩට ගෙනවා. right? මේ laws දෙකේ මෙන්න මේ දෙකේ combine එකක් තමයි මේක. මේ here minus m we can write it as in denominator with positive. Here minus n is there in the denominator. We can write in numerator with positive. උඩයට මාරු කරාම we can change the sign. That's why. next one පුතේ මේක බලන්න මේ x to the power no we will take example first. 2 to the power 0 is 1. right පුතා? 3 to the power 0 is 1. 7 to the power 0 is 1. 1000 to the power 0 is 1. පුතේ 0 index with any base except 0 is 1. පුතේ ඕනෑම base එක index එක 0 නම් මේ 3 to the power 0. Here index is 0. Here index is 0. Here index is 0. Here index is 0. The answer is 1. Can put a 1 million to the power 0 also 1. Then we can write another law. අපි කියනවා මේක 0 index law එක කියලා. 0 end මේ x to the power 0 is 1 පුතේ. But here a not equal 0. Sorry, not a. Here we have taken x no. x not equal 0. x බිඳුව වෙන්න බෑ. ඒ කියන අදහස පුතේ 0 to the power 0 is not equal to 1. ඒක 1 වෙන්නේ නෑ. ඒ හැර 0 හැර x ඕනෑම value එකක් වෙන්න පුළුවන්. minus 7. Minus 7 to the power 0 also 1. This is 0 index 1. No need this much. Write this one enough. X to the power 0 is 1. X can be any value except 0. X කියන එක පුතේ ඕනෑම value එකක් වෙන්න පුළුවන්. බිඳුව වෙන්න බෑ x x 1000 වෙන්න පුළුවන්. 1000 to the power 0 is 1. Right, last one, power of a power. මේ laws ටික මතක් කරන්නේ. 2 to the power 3 to the power 5. ඔන්න ඔහොම තිබ්බොත් පුතේ මේකට අපි කියනවා
power of a power මේ බලන්න මෙන්න මේ power එකේ තව power එකක් තියෙනවා 2 to the power 3 to the power 5 it can be written 2 to the power 2 powers are multiplied each other 3 times 5 it is 2 to the power 15 එනම් පුතේ power of a power තිබ්බොත් මේ 2 to the power 3 to the power 5 3 and these two are the two powers නේ මෙයාත් power එකක් මෙයාත් index එකක් මෙයාත් index එකක් index දෙන්න multiply වෙනවා මේ 3 times 5 the answer is 2 to the power 15 right you write a law for this මේ බලන්න a to the power m to the power n what are the two powers the base is a first index is m second one is n they should be multiplied a to the power m times n so the m times m is mn power of a power එක power එක තව power එකක් තියෙනවා මේකට කියනවා power of a power කියලා what happened m times m mn හරි these are the laws අය හගන් ටක් ගාලා එකම බේස් එක තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් දෙන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නොටේෂන්ස් දෙන්නේ මල්ටිප්ලයිඩ් වෙනවා නම් පුතේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන ඇඩ් කරලා කෙලින්ම ආන්සර් එක ලියන්න පුළුවන්. මෙතන 2 හිටියනම් මෙතන 3 හිටියනම් 2 3 5 වෙනවා. මේ එකම බේස් එක තියෙන එකකින් පුතේ තව කෙනෙක් බෙදනවා නම් දෙන්න පවර්ස් දෙක සබ්ට්‍රැක්ට් කරනවා මේ m n. මේකට આવත් පුතේ a to the power -m නෙගටිව් පවර් එකක් තිබ්බොත් 1 over දාලා පොසිටිව් කරන්න පුළුවන්. 1 over නෙගටිව් පවර් හිටියොත් උඩට ගෙනල්ලා 1 over negative power හිටියොත් උඩට ගෙනල්ලා පොසිටිව් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙක ජොයින් කරලා පුතේ we can build up new one මේ numerator එකේ තියෙන a to the power -m ඒක යටට ගෙනහිල්ලා denominator ගෙනල්ලා පොසිටිව් කරනවා. Here a to the power -n is there we can write in the numerator to arrange positive index. Sorry. X to the power 0 ඕනෑම base එක x can be x වෙන්න පුළුවන් 1 5 10 1000 ඕනෑම value එකක් x කියන්නේ index එක පුතේ power එක බිඳුව නම් the answer is 1. මේක last one power of a power මේ a to the power m to the power n two powers ආද ඒ කියන්නේ පුතේ index දෙකයි m and n a to the power m ඒ වගේ n times a to the power m times n a to the power mn අර powers දෙන්න multiplied වෙනවා right now we can copy down these all laws first මේ first එක second third විදිහට ගන්න මේ ඒ දෙකේම එකක් ඈ මම ඒක fourth කියලා දැම්මට ළමයි same law මේ දෙකේ එකතුවක් නේ මම පිළිවෙල දාන්නේ මේ fifth one this is sixth one as that manner copy down these all laws quickly take a screenshot first and start to copy down if I clean the board you have the screenshot later you can complete the remaining part of the note that's why first take a screenshot and start to copy these are the laws of indices දැන් කියන්න එපා අනේ සර් මේවා මේ ඇයි වේගෙන් කරේ මේ ටික කියලා because they are grade 9 things කෙලින්ම තියෙන review exercise එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ logarithms පාඩමේ but don't worry අතරම logarithms වලට පුතේ වැඩිපුර මේවා මෙච්චර බරට ඕන වෙන්නේ නැහැ then don't worry පුළුවන් තරමක් මේවා මතක තියාගන්න ඔක්කොම මතක තියාගන්න දැන් මේ ටික මතක නැත්නම් logarithm සමාරුවේ කියලා හිමිතන්න එපා we can catch logarithm don't worry අපිට logarithm catch කරගන්න පුළුවන් now okay now still we have 13 participants right ඊ message දාලා තිබ්බා 18ද 20ද එනවා කියලා
Okay, let's go to several examples now. Remember laws. A to the power m times a to the power n equal a to the power m plus n. A to the power minus m divided by a to the power, sorry, a to the power m divided by a to the power n, it is a to the power m minus n. With a division again. What is the next law? X to the power minus m equal 1 over up down m down 1 over a to the power m, right? Next one, x to the power 0 equal 1, power of power a to the power m to the power n equal a to the power m n. These are the powers, these are the laws of indices. අපි ඔටික use කරන්න ඕනේ. මම පැත්තක දාගත්තා. හරි. පුතාලා බලන්න මේ first එක. Question simplify. Simplify. First one. Simplify. Roman number 1. X to the power 3 times x to the power 7. Right. Using these laws, find the answer. Very simple පුතා. First එක වගේම මේ powers දෙක සමානයි. කෙලින්ම answer එක දානකොට simplify කරන්න. Second one, a to the power 7 divided by a to the power 3. Put your answers quickly for the first two. Alright, first one very simple. X and x, just like first law. පළවෙනි law එක වගේ පුතේ x සහ x ඉන්නේ. And multiplication. Now what is this? Multiplication. එන x to the power, we have to add two powers. 3 plus 7, it is x to the power 10. Right පුතා? ඔහොම කෙලින්ම answer එක දාන්න පුළුවන්. දැන් දරුවනේ ඇත්තටම මේ step එක ඕනේ. If you write x to the power 10, I can accept the answer. මොකද 3 plus 7 add කරගන්න ඕනේ. කෙනෙක්ට පුළුවන් 3 plus 7 can be perform anyone no? Right. x to the power 3 plus 7. But a practice වෙනකන් ඉතින් අපි a step එක ලියමු. Right? This one, the division. A and A same base. Division එක ළමයි මොකද වෙන්න ඕන අපි? A to the power 7 minus 3. මේක division නම් same base නිසා A and D. 7 minus 3. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු වෙන්න ඕනේ. The answer is a to the power 4. First two simple නේද? Right. Third one. P to the power 6. P to the power 6 over P to the power 2. Third one. Don't waste time, because these are grade 19s. That division මේකම තමයි මේ as a fraction my dear. P and P same base. P to the power මෙයාගේ power එක 6 මෙයාගේ power එක 2. 6 minus 2 වෙන්න ඕනේ. What is the answer? P to the power 4. P to the power 4. Right. Next one, fourth.
y to the power 7 times y to the power 4 over y to the power 3. Now put the product and division both. You have to use first two laws. मैं देखें use करना होनी. Do the fourth one. Y to the power 7 times y to the power 4 divided by y to the power 3. Alright, putala. Let's check the numerator. බලන්න පුතේ numerator එකේ product එකක් y and y same base multiplication. අපිට උඩ දෙකකිනාගේ powers දෙක add කරන්න පුළුවන් පුතේ. y 7 plus 4 over y to the power 3. උඩ දෙන්න add කරන්න තියෙන්නේ. It is මම කෙලින්ම දාන්නම් 7 plus 4 පුතා. It is 11 නේද? Now පුතා division is there මේ division is there. y and y same base උඩ දෙන්න product in the add වුණා 11. Now පුතා this is division. එහෙනම් y and y same base, the power of the numerator one is 11. 11 minus 3 then. It is y to the power 8. Y to the power 8. Y to the power 8. Now, no need to go to several steps. මේ බලන්න දරුවෝ මෙන්න මේක. Y to the power y. All three bases same y is there. එහෙනම් පුතේ මේ උඩ දෙන්න අපි add කරනවා same step. ඒකෙදි පුතේ මේව අපිට අඩු කරන්නත් පුළුවන් because that is in the numerator. 7 plus 4 minus 3. Y to the power 3, that is division part no. එහෙනම් ළමයි මොකද වෙන්නේ? y plus 7 plus 4 11 minus 3 කෙලින්ම ගන්න y to the power 8 කියලා. Enough. Two steps only. Multiplication we can add them. Then 11. Division we have to subtract. It is 8 minus 3 11. Sorry. 11 minus 3 it is 8. Right. Fifth one now. Paswani. X to the power 7 times y to the power 5 over x to the power 2 times y to the power 2. Find out the answer. Take 1 minute and find out the answer. Right. Let's go to the numerator. To the x to the x to the power 1 y to the power 1. X and y. The bases are not same. පුතේ bases සමාන නැත්නම් අපිට 7 plus 5 ගන්න බෑ. X and y දෙන්නෙක් නේ.
Let's go to the denominator x and y. Edana simplify කරන්න බෑ. But when we come to these two, මෙන්න මෙයා පුතේ x මෙයාත් x. Division is there. මේ දෙක අතර division එකක් තියෙනවා නම් බලන්න හොඳට බලන්න විතර. X to the power here 7 in the denominator 1 2 7 minus 2. These two can be simplified because same base. And let's go to the y's now. Y to the power 5 minus 2 දෙකනගේ පහ යට දෙකයි. 5 minus 2. Between them multiplication down. Because multiplication is then right. X to the power, sorry, equal sign. X to the power 7 minus 2 is 5. Y to the power times y to the power 3. Then this can be written x to the power 5, y to the power 3 में උඩ x to the power 7 යට දෙකෙන් පුතේ x to the power 2 එනවා එදින subtract වුණා එනම් පහ ආවා මේ. Let's go to y's. Y to the power 5, y to the power 2. 5 minus 2 it is 3. Y වලින් power එක 3 ආවා. Right. Sixth one. Sixth. X to the power 7 times x to the power 2 over x to the power 5 times x to the power 4. Right. Find the answer. This is 5. 5. Multiplication. Here multiplication 4 2. What is the answer of the sixth one? One of you. Product 1 and division 1. Both laws needs to be used. What is the answer? Put the answer to the chat box. Still 14 members, right? 2 messages from Mihini Ranara. Mihini, put your answer of this one to the chat box. The answer is X from Dinu. I think it is Dinudi. Mihini අපිට answer එකක් එනවා 1 කියලා. Two answers. X from Dinu, 1 from Mihini. X to the power 1 from Udit. Udit x to the power 1. Oh! Yes, Ovini. X to the power 0 is 1. The answer is 1. Ovini answer. X to the power 0. Then Dinu, the x to the power 0. What is the answer? X to the power 0. ඕනෑ මේක 0 වුණ answer එක මොකක්ද answer එක? Power එක 0 නම්? No, not. Yes, 1. Is 1. Is 1. Right. Let's go to the calculator. Numerator.
x to the power 7 times x to the power 2. X to the power 7 plus 2. Denominator x to the power 5 times x to the power 4. X to the power 5 plus 4. Yes, definitely we have right one. X to the power 9. යටත් පුතේ 5 plus 4 x to the power 9. Now division, I will write this manner. X to the power division එක powers අඩු කරන්න ඕනේ නේද? 9 minus 9 පුතේ. එකම සංඛ්‍යාවෙන් එයාම subtract කරොත් මොකද 9 minus 9 කියන්නේ පුතා මේ 9 මේ plus මෙයා plus 9 එයා minus 9 they are cancel. කියන්නේ 9 9 කඩු කරාම පුතා කොහොමද the answer is 0 නේ. 9 minus 9 is 0 නේ. X to the power 0 it is 1. Please write 1 na. It is very compulsory. එක ලියන්න. Otherwise total marks will not be given. ඒ කියන්නේ ඒක ලිව්වේ නෑ කියන්නේ ළමයි ඒ ළමයි මේ තියරි එක දන්නේ නෑ කියලා තමයි බලන කෙනා හිතන්නේ. Right? Okay. Sixth one. Now next question. Second එක. Simplify and write with positive powers. The positive indices, it is better. Write down this question. Simplify and write with positive indices. Then මේ අර physical class එකේ හැඩ වැඩ දදා note එක ලියලා එහෙම වැඩක් නැහැ මෙතනත් නේ. maths වල නිකන් ආයි පොත තියෙන්න ඕන පොත ලස්සන වෙලා වැඩක් නේ. right? මේ චිත්‍ර විෂය නෙමෙයි not art නේ. පාට පෑන් වලින් කැටයන් දදා ඉන්නේ නැහැ grade 10 ඇනිලෝන් maths පොත නිකන් වැඩ කරා වගේ තියෙන්න ඕන නිකන් කටු වැඩ ගෝලේ වගේ maths පොත තියෙන්න ඕන වැඩ කරන එකකින්. right? Speed is very compulsory. උරතල් වෙයි උන්ට maths උරතල් වෙයි බෑ. කැටයන් දදා බෑ. maths නම් maths. Try to catch the points. කෙනෙක්ට ලස්සන ලියන්න ඕන නම් මෙතන වේගෙල්ල වෙන පොතක් කරන් වෙන වෙලාවක ලියා ගන්න. If you want to maintain your book very clear and beautiful manner, no problem. But this is not the time for that. මේක නෙමෙයි වෙලාව ඈ. දැන් ගෙවල් වලින් මම හිතනවා පේරන්ට්ස්ලා මේ ඔයාලගේ වැඩ කරන දේ බලාගෙන තියෙන නිසා මේ උරතල් වෙන්න එපා ඈ. Simplify and write with positive indices. Simplify and write with positive indices. And about the first step, x to the power 7 times x to the power 3 over x to the power 9 times x to the power 4. Hurry up, huh? What are the powers? 7, 3, 9, 4. Right. Okay, let's go. Numerator x to the power 7 plus 3. Denominator x to the power. So the multiplication same base 9 plus 4. කොච්චර ලස්සනට මැට්ස් පොත මේන්ටේන් කරත් ළමයි ඒකෙන් රිසල්ට් එකක් නැහැ. x to the power පුතේ numerator x to the power 10
Denominator x to the power 9 plus 4, it is 13. Right? This is very, very important one. Let's go. So the division with same base. Just like this. Then x to the power, here the power of the numerator is 10. The power of the denominator is 13. But 10 minus 13. You know that this 10 is plus 10. Plus 10 minus 13. This power is 10 minus 13. We have to subtract this 13 from 10 because this is division. බෙදන්න තියෙන නිසා අපි අඩු කිරීම කරන්න. එතකොට පුතේ බලන්න මට කියන plus 10 minus 3, what is the answer? Plus 10 minus 13, what is the answer? Yes, Mini, very good. Thank you. Your answer is completely correct. Thank you. Thank you. My question now. If you can, please unmute your microphone and answer me. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලැජ්ජා වෙන්න එපා. ඊවල රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ නේ කැමරාව. sorry මේ මයික්‍රොෆෝන් ඔන් කරේක මං ගෙදර සද්ද ඇහෙන්නේ නේද? ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ටක් ගාලා unmute කරලා මට answer එක කියන්න. plus 10 minus 13. plus 10 minus 13. plus 10 minus 13. මොකක්ද answer එක? minus 3. very good. minus 3 පුතේ මේ plus minus two signs, two different signs. Size දෙක වෙනස් නම් අපි difference එක ගන්නවා පුතේ. 10 and 13 දෙන්නගේ difference එක දෙන්නගේ වෙනස 3යි. 10 13 පුතේ difference එක 3යිනේ. The higher number is 13. ලොකු සංඛ්‍යාව 13 නිසා එයාගේ power එක negative දාන්න ඕනේ. The answer is x to power minus 3. Check the given question. Simplify and write with positive indices. If you write this answer this manner, if you stop this in this step, total marks will not be given because very important condition in the instruction. දීලා තියෙන මේ instruction code එක question එකේදී. But anyhow, it can be considered as an instruction එකකුතේ. උපදේශක් නේ එකත් with positive indices නේ. එහෙනම් දරුවෝ මෙන්න negative index එකක් අහම බලන්න මෙන්න මෙතන මේ. අපි positive කරන්න ඕනේ. a to the power minus m වගේ තමයි පුතේ x to the power minus 3. a to the power minus m හිටියනම් මොකද අපි කරන්නේ 1 over ලිව්වා. ඒ වගේ 1 over x to the power 3 කරන්න. 1 over x to the power 3. 1 over x to the power 3. 1 over x to the power 3. Right. Complete this quickly. Take a screenshot. Right. The last question belong to indices now, and then after that I will start logarithm part. Second of second. A to the power 3 times b to the power 7 over a to the power 7 times b to the power 3. Right. Two different bases are there. පුතේ bases දෙකයි. A කියලා base එකක් තියෙනවා, B කියලා තව base එකක් තියෙනවා. These two can be simplified because with the same base. These two can be simplified because with the same base. ඔයාලා පුළුවන් නම් මේකේ answer එක හොයලා question එකේ මේ steps ටික නැත්තම් ගාන මට ෆොටෝ එකක් දාන්න group එකට if you can find the answer and put your answer to the WhatsApp group. WhatsApp group එකට ෆොටෝ එකක් දාලා දාන්න. One of you. පුළුවන් හැමෝම. You have 1 minute. No, 2 minutes දෙනවා මේකට.
මේ ගාන හදලා ඒකේ ෆොටෝ සම්පූර්ණ ගානේ ෆොටෝ එකක් WhatsApp group එකට දාන්න. don't type in the chat box එකේ type කරාට ඒක අර clear විදිහට එන්නේ නැහැ නේ දරුවෝ. ඔය ඕවර් ලියන්නේ අමාරුයිනේ. at least one of the අඩුම තරම එක්කෙනෙක්වත් දායි බලමු chat box මේ group එකට. Nitmini, thank you for your answer, but it is not completed my dear. ඒක සම්පූර්ණ තව ස්ටෙප් එකක් ඔයාලට ලියන්න තියෙනවා. බලන්න ඔයාගේ 8 to power -4 තියෙනවනේ. ඒකේ power එක -4 හින්දා යා පොසිටිව් කරලා ලියන්න ඕනේ with positive indices. එක පහළට අරන් ගිහලා ලියන්න. right කවුද මේ අපේ KDIs කියන මම හිතන අපි මෙයා ඉදුවර. ඉදුවරගේ පුතා ඔයාගේ 7 3 3 7 ඉදුවර -4 එන්නේ. ඒකේ -4 එනවා. මිහිනි what Mihini's answer was correct. ගොඩක්ම හරි. පොඩ්ඩක් සෙට් කරලා as a one fraction ලියන්න මිහිනි. as a one fraction අර 1 තියෙන තැනට b to the power 4 දාගන්න. 1 නෝ දාලා multiplication දාන්න ඕනේ. Who is this? Indrani. ඉන්ද්‍රානි සෝමපාල කියන්නේ කවුද? එනියා පුතා මේ ඉන්ද්‍රානිගේ නම්බර් නම් වෙන්න ඇති. ඒ දරුවෝ ඔයාගෙත් එහෙමයි දරුවෝ. බ්‍යහන්සා පුතා ඔයාගෙත් 8 to the power -4 න්यूमरेटर අරන් ගිහලා පොසිටිව් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් දුරට හරි හැමෝගෙම good නා. තව පොඩි ස්ටෙප් එකක් තමයි මිස් වෙලා තියෙන්නේ. now Mihini you answer correct. Good. අරකට වැරදි නෑ ළමයි. Okay, let's see. Thank you ළමයි හොඳයි. බ්‍යහන්ස තව ස්ටෙප් එකක් ගිහලා දිනවා. very good. හරි පුතාලා බලමු. These two A and A division පුතා. A to the power 3 minus 7 පුතේ. මෙයා 3 මෙයා 7 නේ. Let's go to B's. B to the power 7, B to the power 3. B to the power 7 minus 3. A to the power 3 minus 7 පුතේ මෙයා plus 3 අරයා minus 4 7 නම් plus 3 minus 7. A to the power plus 3 minus 7 කියන ළමයි minus 4 වෙන්න ඕන. Because plus 3 minus 7 we have to simplify two values with different signs. මෙයා plus මෙයා minus නම් පුතේ different signs නේ වෙනස් signs දෙකක් තියෙන. එතකොට අපි දෙන්නගේ වෙනස ගන්න ඕනේ 3යි 7යි වෙනස 4යි. higher value is 7 එයාගේ minus එයාගේ sign එක minus.
ඒකේ පුතේ -4 එන්නේ times b to the power 7 minus 3. Here no problem පුතේ. We can subtract 3 from 7. plus 7 minus 3 පුතේ. එතකොට මේකේ 7 වැඩි හින්දා minus 3 ට වඩා plus 4 එන්නේ. No problem. There, right? Now you know that here negative index 8 to the power minus 4. එයා positive කරන්න ඕනේ because with positive indices we have to write then 1 over 8 to the power 4 කරගන්න පුළුවන් පුතේ. negative කෙනා 1 over දැම්මා. times b to the power 4. then පුතා this can be written මේ 1 times මෙයා කියන්නේ ඒකමනේ. b to the power 4 මේ 1 ලියන්න එපා ඒ වෙලාවට. b to the power උඩ දාලා 8 to the power 4 දාන්න. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙයා යටට අරයන් තියෙන්නේ. actually no need to write this step. ලිවට අවුලකුත් නැහැ. this is not necessary මෙන්න මේ step එක. මේ minus කෙනා යටට දාලා මේ මෙන්න මෙයා ලියන්න යට plus කෙනා උඩම තියන්න. right. මේ බලන්න පුතේ මෙන්න බෙහන්සා හොඳයි. කවුද අපේ බෙහන්සා very good ah. දැන් ළමයි මෙතන මෙයාගෙත් power එක මෙයාගෙත් power එක 4 නේ දෙන්නගෙන් power 4 same නේ. if you have that kind of one b over a common power එකක් දාන්න පුළුවන් පුතා 4 කියලා. හැබැයි මේකට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. බලන්න එපා. 4 and 4 same නම් we can write common power. But don't worry. මේකටත් ලකුණු හම්බෙනවා. Right. Now copy down your answer. Let's go to the logarithm now. Not clear. Again, take this logarithm topic as a subtopic. දැන් අපි logarithms වලට යනවා. logarithms වල subtopic එකක් දාන්න. right. මොන මොකද logarithms වල මේ මොකද්ද? උපත තමයි කියලා දෙන්නේ හදන්න. right. I'm going to explain, not to explain actually, introduce. I'm going to introduce the birth of the logarithm. logarithm එක කොහොමද form වෙන්නේ? formation of the logarithm. logarithms එක කියන එක මේ මොකද්ද මේ what is a logarithm කියලා කියලා දෙන්න හදන්නේ. Okay, listen to me. 2 to the power 2 to the power 2 to the power 3. Actually, what is the value of 2 to the power 3 පුතේ? 2 to the power 3 කියන්නේ 2 times 2 times 2 නේ පුතාලා. 2 times 2 4. 4 times 2 8 මේ 2 to the power 3 කියන්නේ 2 times 3 නෙවෙයි ඈ. 2 to the power 3 කියන්නේ පුතේ දෙවරක් තුනේම නෙවෙයි. දෙක තුන් පාරක් දෙකේම multiplied වෙන්න ඕනේ ඈ. 2 times 2 times 2. The answer is 8. එහෙනම් පුතේ 2 to the power 3 is 8. You all know that. ඔබ දන්නවනේ 2 to the power 3 is 8 කියන එක. දෙවරක් දෙක.
this is called index form. මේකට අපි කියනවා index form එක කියලා. මේ index විදිහට ලියන එක. දර්ශක විදිය index form එක කියලා මේකට කියනවා. We know that 2 to the power 3 is 8. It is index form. ඒක දර්ශක ආකාරයේ answer. හරි. Now listen to me. What is the base here? Base is 2. Base is 2. Make base එක 2. What is the index? 3. What is the answer? 8. ඔන්න බලා ගන්න. උදා අපි තව ක්‍රමයක් another method of writing this. මේකම ලියන තව ක්‍රමයක්. නෑ ලොකුට බරට හිතන්න එපා. Don't think much heavier. බරට හිතන්න එපා. මෙන්න මේකම ලියන another method එකක්. මේ වචනයක් use කරනවා පුතේ log කියන. ඒ logarithm කියන වචනේ short form එක log. ගත්තා මේක base එක දෙනවා පුතේ 2 කියලා. බලන්න ලියන්න තැන. The base is 2. මේ base එක 2. එයා ලියනවා මේ g අකුර යටින් පොඩ පහළින් නේ. ඒකත් අපි කියන්නේ log base එක කියලා. Don't afraid for this word, log. මේ index දින තව ක්‍රමයක්. What is the answer? The answer is 8. 8 දානවා මෙන්න මෙතෙන්. 2 ලියු යටින් ඈ. What is the index? Is 3. මේකට පුතා අපි කියනවා logarithm form එක කියලා. අර උඩේකම ලියන තව ක්‍රමයක්. එච්චරයි ඈ. Logarithm form. මේ 2 to the power 3 is 8. The base is 2. අපි තව ක්‍රමයකට කියනවා log කියලා වචනයක් අරගෙන වචනයක් complete word part of a word වචනයක කොටසක් අරගෙන log දැම්ම මේ බේස් එක මෙතන ලියනවා. දැන් බලා ගන්න 2 here. very important මේක. 2 මෙතෙන්ද යන්නේ අර answer එක මෙතෙන්ද ආවා. මේ index එක අතින් ගියා. මේකට නෑ පුතේ logarithm form එක. Don't afraid for this word. log කියන කැලේට බය වෙන්න එපා. log කියලා එක වචනයක්. කියලා හිතා ගන්නකො. වචනෙකුත් නෙමෙයි වචනකින් කොටසයි. It is a word. right අකුරු තුනට බය වෙන්න එපා. log මෙයා මෙතන ලිව්වා. මේ 8 එක මෙතන power is there. This is called logarithm form. මේ index form එක ලියන තව ක්‍රමයක්. check it. Base here. now මේකට අපි කියන log base එක කියලා. log base and index base same 2. The answer is 8. Index is there 3. Right. We will take several examples lamai. මේ බලන්න. 5 to the power 3 is පුතේ 5 වරක් පහනේ මොකද උත්තරේ එන්නේ 5 වරක් පහ 25 25 වරක් පහ 125. 5 to the power 3 is 125. That is index form 1. දැන් අපිට සමහරට exam in your exam in the first paper there may be 2 marks question. ලකුණු දෙකේ ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන් මේ index එකෙන් ලියලා දීලා log එකෙන් ලියන්න කියලා. මේ මොකද්ද method එක? log. Right. Now we have small work. Please unmute your ගෙදරට ඉස්සරවම රණ්ඩු වෙනේ ඔක්කොම නවත්තන්න කියන්නේ. දැන් අම්මලා තාත්තලා රණ්ඩු වෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම නවත්තන්න කියන්නේ. අයියලා මල්ලා අක්කලම රණ්ඩු වෙනවා නම් ඔක්කොම නවත්තන්න කියන්නේ. දැන් මම කට්ටියම unmute කරන්න කියන හදනේ ෆෝන් එක. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක. right. Please unmute your microphones now. TV හැම දාලා නම් පොඩ්ඩක් off කරන්න. සද්ද අඩු කරන්න ඈ. නැත්නම් එන සද්දයක් එයි. Please unmute you all. මම ඔක්කොගෙන් බලනවා unmute කරාද කියලා. yes. දැන් ඉඳුවර හරි. good. ගෙදර සද්ද බද්ද නවත්තන්න කියන්නේ. Unmute you all for my microphones. Okay, Udito, no problem. Hari. මේ බලන්න දරුවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ. How to write this in log form? මොකද අපි ඉස්සරම ලියන්නේ? මේක දිහා බලගෙන මේ example. ඉස්සරම මොකද ලියන්නේ අපි? You all please stop now. හැමෝම කතා කරන්න. What we have to write first? මේක දිහා බලලා කියන්න. We have to write log කියන word එක. What is the base? හැමෝම කියන්න what is the base? Base. 5. 5. Then what is the log base? It is 5. What is the value here? Value එක කවුද? 125. What is the index? 3. Next one. P to the power
x equal q. අකුරු තියෙන්නේ කමක් නැහැ. හරි. What we have to write first? මොකද මුලින්ම ලියන්නේ? log. log. What is the base? Basic කීයද? p. What is the value of the index notation? q. What is the index? X. Okay, good. Right. Let's see how to read this. මේ බලන්න පුතේ. මේ කියවන විදිය. The logarithm log කියන වචනේ complete word එක logarithm. The logarithm of 8. කාගේ logarithm එකද 8 ගේ. The logarithm of 8 to base. What is the base? Base is 2. Is 3. Check it. කොහොමද කියවන්න බලන්න. The logarithm of 8 to base 2 is 3. Right, this one. හරි ළමයි මේක කොහොමද කියන්නේ? You all now you have to read this. අර break දිහා බලලා කියන්න. The now start. ළමයි The logarithm of thousand to base 10 to base is 10 is 3. 3. Yes, 10 is 3. Okay. Right, Dharwani. Now copy down this 2 to the power 3 equal 8. Equal 8. It is called index form. Make it up again, index form. Then copy down this. It is, what is it? Logarithm form. The reading, the way of reading. You know that, Lian. The logarithm of 8 to base 2 is 3. Okay, time's up. Enough, huh? Take a screenshot quickly. Right, Butala. Now we will arrange general one using letters, huh?
A to the power x equal n. You know that what is this index form or logarithm form? मैं दिला दी index form में के logarithm form में के. What is this? Index form or logarithm form? Yes, index form. Let's see how to write this in logarithm form now. Log word, the base is a right here, a, it is the log base now. The value is n, the index is x. Logarithm make it convert करना. This is the way of converting log form in, sorry, index form into log form. Similarly, if log form is given, let's see how to write the. Now this is a log form, logarithm of n to base a equal x. Let's see how to write the index. I think you remember that log के पुते index के देखो the same base है ना. Log base is a. Log base is a. Make basically make it this value is the index. Is the index. The index x. This is the answer kita पे ओलू दिए ना right. This is the way of writing index notations when the log form is given. Right. You have to practice both, huh? You have to practice how to write log form if the index form is given, and you have to practice how to write the index form when log form is given. Right. Write this and highlight. You have to remember until end your O level. If you want to do your A levels in math stream, these are very very important. और A level maths में गुड़ा deeply study करना है. Right. Okay. Right, Putala. Now I will give some important results. Okay, of logarithm. Right, Putala. You know that. Putala, 2 to the power 1. What is the answer? 2 to the power 1 can put the power 1 can. The answer is 2. 3 to the power 1. The answer is 3. 10 to the power 1. It is 10. Base power, if the power is 1 to the index
If the index is 1, the answer is same base value. Then similarly, a to the power 1 is to the a. A to the power 1 is a. A ගේ පුතේ power එක 1 නම් the answer is a. ඕනකට තේරෙනව නේද? එක එකයිනේ තියෙන්නේ. Okay. What is this? මේ මොන ලියද the written express the written expression. What is it? Is it in index form or logarithm form? මේ පුතේ index form එකනේ තියෙන්නේ මේක. Oh, base is a, index is 1, the value is a. We will try to write this in logarithm form. What is the way? Log, base is value is a, the answer is 1. මේක පුතේ very important result එකක් ඈ. For any base, for any base, the logarithm of a value to base same is 1. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකක් හරි value එකක logarithm කියන්නේ යම්කිසි it is a value, log value. ඔලුවට දාගන්න එපා නිකන් හිතාගන්න මෙහෙම. a ගේ log value එක a base එකටම answer එක 1 පුතේ. මම examples ටිකක් දෙන්නම් ඈ. Logarithm of 2 to the base 2. Base එක 2 වෙලා පුතේ value එක 2 නොත් answer එක 1. Logarithm of 7 to base 7 is 1. Base එකත් 7 වෙලා value එකත් 7 නම් උත්තරේ 1. මේ මෙතන 7 දැකලා කොහේ හරි මෙතන 7 දැක්කොත් ඔයාලා ඒකට 1 use කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි කතාව ඈ. වැඩි හිතන්න එපා. Logarithm of දැනට වැඩි හිතන්න එපා. පස්සේ ඔක්කොම තේරෙයි. Logarithm of 10 to base 10. Base and the value is same, the answer is 1. මට තේරෙන්න ඕනි. මේ value එක සම base එකයි value එකයි equal නම් පුතේ answer එක 1. Logarithm of p to base p is 1. Example. Sorry. දරුවෝ. First මුලින්ම write this and this මේ දෙක විතර දැනට ලියන්න. Quickly copy down those two lines. මේ lines දෙක copy කරලා tell me mean give a thumbs up. මුල් දෙක විතරයි ලියන්නේ. First two only. Write first two steps lines and tell me. Don't write examples, huh? Right. So now, after two lines, write this. Put a star mark and write down this. Put a star mark and write down this. For any base, star mark and write down. For any base, comma, the logarithm of the base, the logarithm of the base value, base value itself කියන්නේ පුතේ තනි වචනයක් ඈ ITSEL itself is 1. Take it again. For any base, comma, the logarithm of the base value itself is 1. Again,
Sorry, for any base, comma, the logarithm of the base value itself is 1. Now you can copy down these four examples. Copy down these four examples and please give me a thumbs up. Thumbs up. Ardhanamai? Right. This very very important result. But then Bakari value logarithm A base second. The answer is 1 always. This one. You know that 8 to the power 0 is 1. 8 to the power 0 is 1. Not only that, 2 to the power 0 also 1. 7 to the power 0 also 1. Me? 2 to the power 0 is 1. You want to say 7 to the power 0 is 1. 100 to the power 0 is 1. 170 to the power 0 is 1. ඕනෑ value එක 0 index එක පුතේ 1. හරි. පොදුවේ ගන්න පුළුවන් 8 to the power 0 is 1. A can be any value. Right. This is in index form. Let's write this in log form. Log base is A. The value is 1 equal to 0. But this is very very important. now මොකද මේක කියන්නේ? Logarithm of 1 to any base is 0. My examples with it. Logarithm of 1 to base 2 is 0. මේ base එක මොකක් වුණත් value එක 1 නම් answer එක 0. මේ result එක please remember අද රැයට මේ ටික ඔක්කොම කටපාඩම් වගේ තියාගන්න. Right? Logarithm of 1 to base 7 මේ value එක 1 base එක 7 නම් පුතේ answer එක 0. Logarithm of 1 to base p. Base is p. p දන්නෙත් නෑ අපි. හැබැයි logarithm එක 1 නේ. ඒ නිසා ළමයි the answer is අපි දැන් දාමු අකුරක්ම දාමුකෝ. value එකම දාමුකෝ. 9. Logarithm of 1 to base 9 is 0. Logarithm of 1 to base 1000. 1000 base එකකට පුතේ 1 ගේ
logarithm එක 0. 1 ගේ logarithm එකක් ගත්තොත් 2 any base, the answer is 0. Right. Again, write these two. First two lines only. මුල් line දෙක විතරයි, මුල් lines එක විතරයි, මුල් page දෙක විතරයි. Copy down first two lines and give me a thumbs up. හරියක් ළමයි. වැඩ යන රට්ටක් ගාලා. Yes, Slimasa, thank you. Only 15 participants, huh? Not good. Okay, thank you. We රට්ටක් ගාලා මම thumbs up එකක් දෙන්න බැරි කම නැහැ නේ කාටවත්. Okay, now star mark. Now done. The logarithm, the logarithm, the logarithm of 1, the logarithm of 1 to any base, to any base, to any base, to any base කියලා පුතේ බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරන්න, වරහණක් ඕපන් කරන්න, වරහණ අසල යන්න ඕනි other than 1 කියලා. මොන මුලේ දාන්න? The logarithm of 1 to any base, වරහණක් ඕපන් කරලා බ්‍රැකට් එකක් ඕපන් කරලා බ්‍රැකට් එක අසල යන්න other than 1 කියලා. other than 1 කියන්නේ එක හැර. බ්‍රැකට් එක වහන්න. is 0. is 0. Check it again. The logarithm of 1 to any base within bracket වරහණක් අස්සේ other than 1 is 0. bracket එක අස්සේ other than 1. ඒ පුතේ බේස් එක 1 වුණොත් මම එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. නේ logarithm of 1 to base 2 is 0. logarithm of 1 to base 9 is 0. මෙන්න මේ පුතේ logarithm of 1 to base 1 is 0. මෙන්න මේක පුතේ 0 නෙවෙයි actually. ඔයාලට කලින් රිසල්ට් එකකින් පේනවා. කලින් එකේ පුතේ මෙයයි සමාන නම් මං කිව්වට උත්තරේ 1 කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙතෙන්ද වෙන්නේ. එහෙනම් එකේ logarithm එක එකට බැලුවොත් it is 1 නේ. ඒක 0 නෙවෙයි මේ. මේ මෙන්න මේ value එක පුතේ. මෙන්න මේ log base එක 2 වෙන්න පුළුවන්, 9 වෙන්න පුළුවන්, 7 or 1000 or any value but not 1. එකයි other than 1 කිව්වේ. logarithm of 1 to base 1 is 1 actually. ඒක 0 නෙවෙයි. එහෙනම් මේ examples ටික දාගන්න. right පුතා මෙන්න තව පොඩක් මෙහෙම දාගන්නකො. a not equal 1 කියලා දාගන්නකො අතන. මේකත් එක දාන්න a not equal 1. a එක වෙන්න බෑ. එක නොවි ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. this a value cannot be 1. a can be another value other than 1. ඒකත් දාගන්න මෙයාලා. හරි. Copy down these examples. Copy down your examples. Okay. Now to practice these things, I will provide several questions to you. Right. First one. Write followings in logarithm form. නැත්නම් log form. ඉතින් log form කිව්වොත්. log form. මම මේ දෙන ටික පුතේ index form වලින් දෙන්නේ. ටක් ගාලා log form එකකින් ලියන්න. Right. First one. 4 to the power 3 equals 64. First, yeah, write this in log form. Huh? Second, 3 to the power 4 equal 81. Second එක.
You have write this in log form. Huh? Third, p to the power q equal r. Symbols are there. Don't worry, write this in log form. Third, 10 to the power 4 equal 10,000. You have 4 index forms. Write them in log form quickly and put your answers to the chat box. LOG and the log form making. This practicing very important to the next part of this lesson and for the logarithm part 2. When I'm starting logarithm part 2, one logarithm part 2 start කරා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මේ logarithm වල මේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි දෙයකට use එකක් තියෙන්නේ මේ මුතේ. I will give the use of the, there are so many uses of logarithm. මම ඔයාලට කියන්නම් මේකේ ප්‍රධාන use එක මොකක්ද? log වල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රයෝජනේ මම පස්සේ කියන්නම්. දැන් මේ ටික study කරන්නකෝ. Did you complete all 4? Very simple. මේ හතර හරි ලෙස්සි ළමයි. Right. මේක ඇති නේද? හරි පුතා. log base is 4, the value is 64 equal to 3. Second, log base is 3, then log base also 3. The value is 81 and the index is 4. Very simple. Log base is p, value is r, index is q. Last, logarithm of 10,000 to base 10 is 4. That is a way of reading. Huh? Again, the logarithm of 10,000 to base 10 is 4. Right, check your answers. Right. Then let's go to second. Quickly take a screenshot. If your answers are not completed, take a screenshot quickly. No time to copy them. අපිට ලාවනේ copy කරගන්න screenshot tag ගත්තා. ගෙදරදී free time එකේ ලිව්වා. Next Saturday. I need this complete note. Bring your online class book to the physical class. Physical class එක Saturday එන ඉන්නවනේ. එන්නේ නැති අය කමන්නේ. එන අය ඉන්නවනේ අපේ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මේ පොත අනිවාර්යෙන් ගේන්න ඕනේ. මේක තියෙන්න ඕනේ මට කන්ඩක්ට් කරන්න ලෙසන් එක. පුතේ logarithm part 2 මම කරන්නේ physical class එකේ මොකද online එකේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මම ඔයගලන්ට I gave one instruction to you to buy a book. කොවන්ඩේ mathematical table book එකක් ගත්තා ඉන්නවද? mathematical table book එකක්.
දැන් නම් රුපියල් 50ක් වෙයි මැක්සිමම් ආයේ මේදී අරන් තිනවා. yes ඉසිනි yes 10 rupees වගේ no no 50 rupees වගේ වෙනවා ළමයි. very small book uh, A5 size book they are maybe for 6 pages. රුපියල් 30ක් සමහර තැන්වල ඇති. maximumly 20 rupees very very cheap නේද රුපියල් 20යි. මට සැටර්ඩේ ඕනේ පොත. you all නැතුව කවුරුත් එන්න එපා. කෙලින්ම ගෙදර යවනවා. okay ඕනෑම සාමාන්‍ය book shop එකක තියෙනවා. you can buy that book from any book shop. right පුතා next question number 2 write followings in index form. Write followings in index form. Write the question. Write followings in index form. Write followings in index form. I will provide several log forms. You have to write them in index form. Logarithm of 64 to base 2 equal 6. First, second, logarithm of A to base B equals C. Third, logarithm of seven, no, 49 to base 7 is 2. Third, no, fourth, log of 55 to base y equal x. Write them in index notation. Okay. This is very simple, huh? One minute enough to complete all 4.
Alright, this one. Base 2, 2 to the power 6 equals 64. 2, index is 6, value is 64. Base is B, B to the power C equal A. Index is C, no? The value is A. This one. Base is 7. 7 to the power 2 equal 49. This one. Y to the power X equal 55. Right. But now you have some understanding about logarithm. දැන් මම මෙන්න ඉතින් පොඩි කතාවක් කියනවා. මම කලින් මේක කිව්වේ නෑ because first of all I want to introduce in logarithm. Now listen to me. දැන් මේක බලන්න. Minus 2 to the power 3 is what is it? Minus 2 times minus 2 times minus 2. 2 times 2 4 minus 2 times minus 2 minus 4 sorry plus 4 plus 4 times minus 2 it is minus 8 minus 8 minus 2 to the power 3 is minus 8. If you convert this into logarithm of minus 2 to the base 8 sorry logarithm of minus 8 to the base minus 2 is 3. Now listen to me, we are not using this, right? When we are considering logarithms, we are not writing negative bases, right? If you have any logarithm expression, always the base is positive. මේ වගේ අපි logarithms consider කරමු. මේ index form is there. Minus 2 to the power 3 equal minus 8. මේක හරි. Yes. But we are not writing these in log form. පුතේ log වල එහෙනම් minus bases නැහැ. Right? Listen to me now. If the index base is minus, we can't write the logarithm because logarithm only for defined for positive bases. මම කලින් කිව්වේ නැත් එක දැන් ඔන්න ඔලුවට වැටෙන්න ඕනේ මේක. බේස් එක නෙගටිව් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් logarithm මේක. Right. Now we will write, that is very important point now. Put a star mark and write this. When considering logarithms, when considering logarithms, when considering logarithms, when considering logarithms, the base always, the base always, the base always, the base always takes a positive value, takes a positive value, takes a positive value, takes a positive value, takes a positive value. එහෙනම් පුතේ අහගන්න ඕනේ. මේකනේ අපේ log a to the power x equal n, that is general log form, sorry index form. Log form is a to the power, sorry logarithm of n to base a equal x. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න a positive කියන්නේ පුතේ definitely n positive. එහෙනම් අපි කියනවා මේකෙදි here a and n are positive values. නැත්නම් are positive always. Enough. Are positive always. Right. Take this. A and n. පුතේ කවදාවත් a negative වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ n value එකත් never, it cannot be a negative if the a is positive. Here a and n are positive always. නැත්නම් are always positive. ඒවා තමයි define කරලා තියෙන logarithms. No logarithms with negative bases.
Right. Third question. Solve. Solve. Solve each of the following. Each of the following equations. Let's see how to solve logarithm equations. First one, logarithm of 16 to base 2 equal x. Now this is an equation. Why is that? One unknown term is there. If I ask one question from you, unmute kal again. Make a belut pute how the unknown term maker. Make a how the unknown. What is the unknown term? One of you, galan ita, galan unmute kal kata karan noni. Make equation elamai equal sign dina it is equation. හවුද දිනු ආන්සර් එක දීලා දිනවා මට ආන්සර් එක ඩොඩා පුතේ මට ඕනි මේ මේකේ unknown term එක කවුද කියලා. What is the unknown term? දන්නේ නැති කවුද ළමයි මේක? It is x, yes, definitely it is x. එතන සර් මේ L O G ඒවත් අකුරුනේ ඒවා unknown නෙවෙයි නෑ පුතේ මේ they are not unknown terms. That is a word. log කියන word එකේ කොටසක්. It is just like a mathematical operation එකක් වගේ word එකක්. Right? ඒවා L O G ඒවා අකුරු විදිහට consider කරන්න එපා. It is a just like word. Only one unknown term is there. It is x. So this is log form. An equation. We can write index form. Index base is x 2 to the power x. Base x index base 2 base is 2 log base 2 na index base ka 2 index is x value is 16. Now this is an equation of indices. Where is the index? Where is the unknown term? Unknown term එකදී මුතේ base එකේද index එකේ? Base එකේද index එකේ? Base එකේද index එකේ? In the index දන්නේ නැති එකයි index එකේ. Index එකේ. Then you have to write this value in index notation with base 2. පුතේ 16 වා ලියා ගන්න ඕනි. Base එක 2 වෙච්ච index notation එකේ. Right මේ? You have to write 16. Let's see. 2 times 2 4. 4 times 2 8. 8 times 2 16. Now 2 times 2 times 2 equal to 16. 2 times 2 times 2 equal to 16. And I'm putting 16 can how the 2 to the power 4. 16 actually 2 to the power 4. 2 to the power x. This value you have to write in index notation with base 2 because in unknown term in index. උඩ තමයි ඉන්නේ unknown term. Unknown term එක index එකේ නම් පුතේ ලියා ගන්න ඕනේ. මේ base එකකින්ම මෙයත් ලියා ගන්න. එහෙනම් පුතේ what is 16? Actually it is 2 to the power 4. 2 to the power 4. Then the bases are equal in 2 and 2. If bases are equal, when two powers are equal each other, we can write directly two indices are equal. Bases දෙක සමාන නම් පුතේ උඩ දෙන සමාන වෙන්න ඕනි. Then x equal 4. Right, copy down first one. If you want, you can write this also. මේ extra කැලේ අපි use කරපුවා. First, if you have log equation, first write it in index notation and try to arrange. Base is 2. You have write 16 in index notation with base 2. That should be 2 times 2 times 2 times 2. It is 2 to the power 4 equals 16. අපි 16 ලියනවා පුතේ. 4 instead of 16 we can write 2 to the power 4. 2 and 2 same bases, then x equal 4. Right. I think it is clear that why we write 2 to the power 4 instead of 16. අපි 16 වෙනුවට 2 to the power 4 ලිව්ව එක මෙතන explain වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ reason එක තමයි මේ වැඩේ කළේ. Because of that. Right, take a screenshot or quickly copy down. You have 30 seconds. One minute past 9 o'clock.
Right. Okay. Second one. Logarithm of 81 to base 3 equal y. Alright. Just like previous one. Kalingana wagemai. Start this and find your value. Now the unknown term is y. Find the value of y and put the answer to the chat box quickly. You have 1 minute. Logarithm of 81 to base 3 equal y. You have to find out the value of y. The unknown term is y. First write this in index notation. In index form. Index form එකෙන් ලියලා පුතා බලන්න කොහෙද unknown term එකේ ඉන්නේ base එකේද index එකේද කියලා check it and arrange your answer. Find your answer and put the answer to the chat box of Zoom. Y equal 4. Not sure, sir. Y equal 4. Ovini. Thank you. Limansa. Yes. Thank you. Right. Let's see this.
Hari putala. This index form, base is 3, index is y, the answer is 81. We have write 81 in index notation with base 3. One method you can write multiply 3 times 3 manner to get 81. 81 3 can divide 81 divided by 3 it is 27. 27 divided by 3 it is 9. 9 divided by 3 3. 3 divided by 3 1 until get 1. Then what is? How many 3s are there? 1 2 3 4. Then 3 to the power 4 equal to 27. You remember these things? I think. Right. Then 3 to the power y equal 3 to the power 4. 3 bases equal, then y equal 4. Y equal 4. Yes, good. Y equal 4. 80 එක කියන්නේ පුතේ 3 times 3 times 3 times 3. That means 3 to the power 4 equal. Oh, no, 27. 81. 3 to the power 4 equal 81. Right. Next. Logarithm of 27 to base x equal 3. Alright, this. Now first, write this in index notation. Right, I will explain this. Small difference is there. Index notation. X to the power base is 6, index is 3, value is 27. Now we can see this is somewhat differ from, not somewhat, definitely. This one differ from first two examples. In first two examples, if you refer them, මුල් දෙක බැලුවොත් පුතේ ඔයාලට තේරෙයි. අර මුල් දෙක බැලුවොත් තේරෙයි. Your unknown term in the index. දැන් මේ ගානේ පුතේ unknown term එක තියෙන්නේ base එකේ. Base එකේ. Then you have to write 27 in index notation with index 3. මේක index එක 3 නේ පුතේ දැන් 27 ලියා ගන්න ඕනේ index එක 3 වෙන්න. How to write? කාගෙන්ද ගැලපෙන්නේ? මේ බලන්නකෝ. 3 times 3 times 3 it is 27. එහෙනම් පුතේ 3 to the power 3 තමයි 27. Now index is 3. Right. Then I can write x to the power 3 27 ගැන පුතේ 3 to the power 3. Right? Now two indices are same. මේ වෙලාවේ පුතේ indices සමාන කරගන්න. Now what is the x value? X is 3. X is 3. If your unknown term in base, we have to arrange two indices, two equal indices in both. මේ පැත්තේ 3 නිසා අර පැත්තේ 3 හදා ගන්න වෙනවා. ඇත්තටම පුතේ මෙතන index එක 3 වෙන්නේ 27 අපි ගත්තොත් 3 times 3 times 3. 3 ගෙන් තමයි index එක 3 ගන්න පුළුවන්. 3 to the power 3 is 27. Right. Next one. Copy down this quickly. Logarithm of 25 to base y equal to simple. අර වගේමයි. Simple. Very simple. 25 and 2. You have to find out y base. First write this in index notation. Sorry, index form. I don't know the this is I think fourth one, maybe. Fourth equation. Index notation.
base is y, index is 2, the answer is 25. So you have to write 25 in the index notation with index 2. කොහොමද 25 හදාගන්නේ? එතකොට අපිට ගන්නනේ 5 times 5 තමයි ගන්න වෙන ළමයි 25ට to get index 2. ඒක 2 වෙන්න බෑ. here 2 නිසා. Right. Instead of 25 we can write 5 squared equal y squared. 2 and 2. Because now index in the y unknown term එක පුතේ දැන් තියෙන්නේ අපේ base එකේ නිසා අපි මෙයා ලියා ගන්න ඕනේ 2 කියන index එකෙන්ම මේ y to the power 2 මේ පැත්තේ පුතේ මොකක් හරි value එක power 2 විදිහට යන්න පුළුවන් ඕනි 25 අපිට ලියන්න පුළුවන් එහෙම with index 2 to 5 to the power 2 එහෙනම් පුතේ y squared equal 5 squared එහෙනම් අපි කියනවා 2 and 2 index එක සමාන නිසා y equal 5 වෙනවා y equal 5 right good hurry up now let's go to the fifth one only another two තව දෙකයි අපි හදන්නේ fifth one fifth and sixth only this fifth one logarithm of x to base 3 equal to now where is it the value is the unknown term now let's write this in index notation index notation base is 3 power is 2 equal to x very simple lamai meka neda what is the unknown term value 3 squared lamai what is 3 squared it is 3 times 3 ni puthe 3 squared කියන්නේ 3 times 3 what is the answer 9 x is 9 අර ළමයි මේ very simple case එකක් තියෙන්නේ 3 to the power 2 equal x එහෙනම් මේ 3 to the power 2 කියන්නේ 9 කියලා answer එක ගන්න very simple next sixth one this one for you logarithm of y to base 4 equal 5 now yes come on 5 down sixth one give your answer that is the last එක තමයි අපි කරන last එක අද put your answer to the chat box
Please put your answer to the chat box. හරි පුතා, let's see this. Base y, index 5, value is y. 4 to the power 5 is y පුතා. කියන්නේ 4 to the power 5 කියන්නේ 4 times 4 times 4 times 4 and 4. Right? What is this 4 to the power 5? The result of 4 multiplied by itself 5 times. It is 4 to the power 5. It is equal to y lambat में 4 times 4 16. 16 times 4 to 64. 64 times 4 256. Desiye 56. 256 times 4 1024. 1024ක් ඉන්නේ. ගුණ මල්ටිප්ලයිඩ් කරන්න බැරි අය මල්ටිප්ලයිඩ් කරන්න බැරි අය ඉතින් පියවරෙන් පියවර යන්නේ. 4 times 4 16. 16 times 4 නම් පුතේ 64. එහෙනම් 64 ආයි 4 ගෙන් මල්ටිප්ලයිඩ් කරමු. එතකොට 256. You will get the 256. Again you have to multiply that value by 4. Then you get 1024. ඒවා ඉතින් මල්ටිප්ලයිඩ් කරන්න දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. The answer is 1024. Y value is 1024. Right. Okay, that is the end of the initial part of the logarithms. Right? Without this, very difficult to continue the lesson in the physical class. That means next Saturday. Please refer these, learn all the learned things very well and come to the class. ඊළඟ සතියේ පුතේ අනිවාර්යෙන් එන්න. මම මේක ඉතුරු කොටස ෆිසිකල් එකේ කරනවා. මේක ආයේ ඔන්ලයින් එකේ කරන්නේ. මොකද මෙතනින් එහාට තියෙනවා ෆිසිකල් එකේ කරන එක හොඳයි. ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්, no problem. But it is better to uh, do the remaining part of this lesson in physical class, because we have to practice the method of handling mathematical table book, logarithm table. Logarithm table එක handle කරන විදිහ මම next week කියනවා, explain කරනවා. Then don't miss the next Saturday class. It is very, very important, not only for term test, but also for O level. If you want to do your A levels in maths or science stream, log is very, very important. ඔයාලා පුතේ bio science කරත් physics වල තියෙන log ටිකක් තියෙනවා, log ගණන් තියෙනවා. ඔයාලා මේ maths කරොත් කොහොමත් physics වලත් තියෙනවා, maths වලත් තියෙනවා. සමහර තැන්වල chemistry වලත් calculations වල අපි log use කරන්න පුළුවන්. ඔය කියන්නේ science subjects කොටක අන්න ටෙක් වලත් පුතේ logarithms තියෙනවා. ටෙක් subjects වල science for technology and e-tech වලත් log තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ටෙක් කරන්න ගියත්, maths කරන්න ගියත්, science කරන්න ගියත් logarithm very, very important නේ. art commerce වල නම් නෑ ඕවා ඉතින්. හරි. Then what is the time? 21 minutes past 9 o'clock. 21. Right. Okay, then we will stop the class. Goodbye. Lord Buddha bless you. Triple Gem bless you and have a nice day. Then have a nice day කියලා බෑති. දවස් ඉවරයි වගේ නේද? Right. Sweet dreams. Bye. Thank you, sir. Good morning. Okay. Thank you, sir. ඔයින්න Good කොහොමද දැන් morning, sir. message එකක් Thank දාන්න you, නැත්නම් sir. කරන්නේ නැහැ ළමයි. If you want record of this session, put a message. නැත්නම් මේක අතර පුතේ convert කරන්න ගම ලොකු data ටිකක් එහෙම කැපෙනවා. ආයි YouTube upload කරන්න ඕනේ. පැය දෙක තුනක මහන්සියක්. ඒ නිසා අවශ්‍ය නැත්නම් මම මේක recording එක delete කරලා දානවා. If you want, put a message. Right. Goodbye.